హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎం గేమర్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? చాలా టైం అయింది ఈ గేమ్ ఆడే అసలుకి. ఓకే, లాస్ట్ ఫేజ్ మీ అందరికి చూసుంటే గుర్తుంటుంది. మనము ఒక ఎంటిటీ నుంచి ఎస్కేప్ అయిపోయి అండర్ గ్రౌండ్ బ్రిడ్జ్ దగ్గరకు వచ్చినాం. ఈరోజు ఎట్లయినా ఒక సగం Stepping to the murder site, I'd felt it hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of. వాట్ ఎవర్. ఓకే, హరి కొంచెం జల్దీ గేమ్ కంప్లీట్ అయ్యే చేయాలి. నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ టు స్ట్రే మీకు తెలుసుంటే అదొక క్యాట్ గేమ్. ఐ మీన్ వీ లివ్ యాజ్ ఎ క్యాట్. మనం ఒక క్యాట్ లాగా బతుకుతాము. దాని గురించి ఆ గేమ్ చాలామంది బాగుందని చెప్పారు. ఆ గేమ్ అయితే ట్రై చేయాలని ఉంది. ఇంకా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ గేమ్ కంప్లీట్ చేసి అది స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. ఓకే, ఐఎమ్ థ్యాంక్ యూ. నో 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 సింబల్ ఏది ఇక్కడ? ఓకే, లోపల ఉంది. ఓకే, యాంగిల్ ఉండాలి. ఓకే, వచ్చేసింది. కెన్ యూ జంప్ డౌన్? నో. The station had changed. I was closer now. ఏమో భయ, ఇప్పుడు ఇంకా చాప్టర్ 3 అనుకుంటా. ఇది చాప్టర్ 3 చాప్టర్ 2? చాప్టర్ 2 ఐ థింక్. ఓకే, ఐ కెన్ టేక్ ద లైట్. ఐ కాన్. ఇప్పుడు ఎటు పోవాలి మనము? ఓకే, బయటగా చూద్దాం. ఇంకా ఐ బేసిక్లీ డోంట్ రిమెంబర్ ఎనీథింగ్. చాలా టైం అయింది ఇది ఆడే. Parliament Tower, our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. ఓకే, మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది? వాట్ ఆర్ మై గోల్స్? గెట్ టు ద అపార్ట్మెంట్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ టవర్. లుక్ పార్లమెంట్ టవర్ స్టేషన్. ఓకే, పార్లమెంట్ టవర్ ప్లాజా. పార్లమెంట్ టవర్ ప్లాజా. వాట్ ఈస్ దిస్? పార్లమెంట్ టవర్ బ్యాక్. ఓకే, మనం అలా ఐ థింక్ ఈ బిల్డింగే. లైట్ తీసేసుకుందామా? ఐ డోంట్ నో. చూద్దాం లైట్ అయితే. పార్లమెంట్ టవర్ ప్లాజా. The phone is ringing. Okay, coming. I'm coming. The payphone at the edge of the plaza was ringing again. I Hey, Alan. Thank God he picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. bro, We're making back. progress. We would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? Bro, నేను చెప్తున్నా, like memory loss. Of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come. బ్రో, నువ్వు ఏమని చెప్పాలంటే ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలో తెలియదారా నీకు? చెప్పాలి. ఇట్లా మనం ముందే కలిసినాం,
బట్ నువ్వు మెమరీ లాస్ అయినావు నువ్వు అని అలా చెప్తే ఆ నా కొడుకు అర్థమవుతుంది. నువ్వు డైరెక్ట్ క్రీపీ సౌండ్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చేస్తే వాడు ఇంకా నువ్వు ఒక సైకోన కొడుకు అని అనుకుంటారు. నేను కూడా అట్లానే అనుకుంటున్నా. ఓకే, దీని ఎంట్రీ కాన్ The writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? కాదు, అలెక్స్ కేసీ అంటే అమ్మాయి కదా. ఐ మీన్ తను వీడు ఈ డిటెక్టివ్ కూడా ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కదా, కోవర్కర్స్. ఇప్పటికే చాలా ల్యాక్ చేసిన గేమ్లో. ఓకే, ఈ క్లోజ్అప్ స్పేస్ అంటేనే చాలా భయం వేస్తుంది. ఎందుకంటే చిన్న రూమ్ ఉంటుంది, అక్కడ మాన్స్టర్ కానీ ఎవడైనా వస్తే వీ కాంట్ డిఫీట్ హిమ్ బికాస్ పక్కన ఇవి ఉంటాయి, వాల్స్ ఉంటాయి, వీ కాంట్ డాచ్ ప్రాపర్లీ. వా బ్రో, ఈడు ఈ అంటే ఈ క్రీపీ సౌండ్స్ ఇవన్నీ స్పామ్ ఎంత చేస్తుందంటే Set to go off when the door opens. మీరు ఇట్లా ఎట్లా యాక్టివ్ చేసినట్టే ఊకి ఇట్లా స్పామ్ చేస్తే హర్రర్ వెళ్ళిపోతుంది, భయం అవ్వదు. ఓకే, నౌ వాట్? ఓకే, డోర్ ఉంది. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Alice. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? Who the fuck is Scratch? Pick the photo for the exhibition poster. Exhibition poster. ఏడుంది అది? నా ఓకే, ఎవర్రా అది? ఓకే, డోర్ టీం టీం అని కొడుతుంది. This is the door to my study, where I wrote my books. ఇది మీ ఇల్లా? This symbol wasn't here before. నీ హోమ్లో నీకెందుకు భయం రా? ఇట్స్ బేసికలీ మై హోమ్. Alice's video camera. No memory card inside. మెమరీ కార్డు కావాలా ఇప్పుడు నేను? ఐ మీన్ ఐమ్ పికింగ్ ఎవ్రీథింగ్. వీడియో ఆర్ట్ డాక్ ఆన్ స్క్రీన్ మల్టీ ఫోకల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద డార్క్ ప్లేస్. స్క్రీన్ మల్టీ దగ్గర ఏదో ఉందన్నాడు. రైట్, కెన్ ఐ ఈట్ సంథింగ్? పార్ట్ 1. ఆహా, మెమరీ కార్డ్. Alice's memory card. ఓకే, నా డార్క్ వీడియోస్ అవన్నీ ఉన్నాయి, చూసి తట్టుకోండి. కెమెరా కమ్ ప్రొజెక్టరా? హూ ఇస్ షీ? When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. ఓకే, And then I met Alan. We had a good thing.
నీ వైఫా? We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. So basically you were useless. I was taking photos, just not my photos. I mean, if you are my wife, I will That glad. bothered me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Why? Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. So you are pregnant. We argued. What? Things went wrong. And he was just gone. 15 years వెళ్ళిపోయిండు. Allegedly. It's easy for people to think it was my fault. అందరు నీ వల్ల వెళ్ళిపోయినారు అనుకున్నాడు. Sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. గోస్ట్ అనుకున్నాను, నిన్ను పట్టింది అంతేగా. బట్ గాడ్ డామ్ యువర్ Then it got violent. హాట్. It was Alan, ట్రయింగ్ టు సే సంథింగ్. and yet it was a monster. ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్. He always did have anger in him. Go on, tell me. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. ఇది నీ ఇల్లా దాని ఇల్లా? Now, when the monster comes, I turn it into art. తన ఇల్లు. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. వావ్. కాదు, ఇది జస్ట్ Scratch was terrorizing her. Why? కాదు మ్యాన్, వీడు జస్ట్ రిమెంబరింగ్ హిస్ పాస్ట్, రైట్? హౌ కెన్ హీ కమ్ టు హిస్ ఫ్యూచర్? అంటే ఇప్పుడు ఇది కరెంట్ ఈమె దగ్గరికి పోలేవాడు, ఇంకా గతంలోనే ఉన్నాడు. వాడు జస్ట్ రిమెంబర్ అవుతుండు ఏం జరిగింది, అసలు ఎందుకు మర్చిపోయినా అని. మళ్ళీ ఇదంతా ప్రెజెంట్, దిస్ ఇస్ సైకలాజికల్ బిహేవియర్ సంథింగ్, ఐ డోంట్ నో. ఇది సూపర్ న్యాచురల్ థింగ్. గేమ్ కదా. రియల్ లైఫ్ అలెన్. నిజంగా ఇలాంటి ప్లేస్లో మనం వర్క్ చేయడం అంటే చాలా క్రీపీ as hell. Wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Look me back. I was writing this story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing. వాట్ ద ఫక్, నేను చచ్చిపోయినానా?
రిటర్న్ బై డెత్ సుబర్నాథ్స్కి. అవును, సుబర్నాథ్స్కి ఇలా ఉంది కొంచెం కొంచెం అయితే. वाओ भाई, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया. ओके पाटा ब्ला 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 वाले. mm, 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 mm. Okay, galaxies, black hole sucking us the other side. Okay, we are coming to present now. Come on baby, wake up, wake up, daddy has come home. The present situation. Okay, let's recap what you've told us so far, Ellen. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, bro, you've in managed face to get creepy out. undi pakkana odindi. And But pallendra so atla has a pettina real avutundadu. doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Yes. Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding, but your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, Yeah. making them crazy, Yes. bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the dark place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like darkness when night falls. Okay, and here konచెం glitches ఉన్నట్టున్నాయి. This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. క్వాలిటీ The ముల్ల story పెట్టలేదు. came true bit by bit. పెట్టచ్చు మధ్యలో. పర్ఫార్మెన్స్ క్వాలిటీ మోడ్లోనే ఉంది, నేను పర్ఫార్మెన్స్ మోడ్లో పెడతాను. కంట్రోల్స్ క్వాలిటీ 60 frames per second. And Okay, that dark it's better. presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the dark place, make all this shit go away. What is the clicker? Device, person, Look, I know Monster. it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. creepy as fuck. అరే నువ్వు తాగడం ఆపండిరా. వావ్, భూమి మీద నన్ను తాగినట్టు తాగుతున్నారు వీళ్ళు. చచ్చిపోతావు Mr. తాగకపోతే. Wake. Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. ఓకే, క్వాలిటీ మూడ్లో పెడదాం. గేమ్ ఆడేటప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ మూడ్లో పెడదాం. ఓకే, I think you helped Better. me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. ఇది అనుకుంటుంది నా కొడుకు నన్ను కూడా లాగేసిండు. ఈ అమ్మ మంచిగా నా లైఫ్ నేను బతుకుతున్నా, నన్ను సావా కొడుతుంది నా కొడుకు అని అనుకుంటుంది ఇది. It's insane.
And there's so much of it. ఓకే ఫస్ట్ ప్లేస్కి వెళ్ళలేకపోయినా ఓకే షూ బాక్స్ సేవ్ మాన్యువల్ సేవ్ కూడా ఎందుకైనా మంచిది. ఓకే నవంబర్ 12th. ఓ ఈ గేమ్ నేను 4 hours ఆడుతున్నట్టున్నా. ఎవ్రీ టైమ్ 4 hours. నాట్ నౌ. ఓకే కాంట్ యాక్సెస్. కెన్ ఐ గెట్ ఓకే. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit Yes. of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. వాట్ ఈస్ ద క్లిక్కర్? If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Bro, he's damn confused. Bro spent past 13 years in his dream. How can you say that? Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. నిజం లైఫ్లో కూడా మన పోలీసు వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి పవర్స్ ఉంటే ఇప్పటికి అన్ని కేసెస్ సాల్వ్ అయిపోయేవేమో. Scratch is here. రియల్గా ఆలోచించడం సపరేట్ డైమెన్షన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆలోచిస్తుంది ఇవే. He's hunting Wake. Clicker and the cult and the The clicker. cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. గేమ్ బాగుంది కానీ ల్యాగ్ ఉంది ఎక్కువ. ఐ మీన్ That's how ఓకే he knows the cult has the clicker. స్టోరీ ఇంత వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి చాలా ఓకే ఉంటుంది. మొత్తం లోర్ అంతా వినడం వాళ్ళందరికీ చాలా నచ్చుతుంది పక్క ఈ గేమ్. Don't wake up the dreamer if your life is a It's like a dream. novel I in a swam game to the presentation shore, but the with some water was action, rising. some horror, Wake and Scratch are etc. clearly connected. Suspense too. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay, దాన్ని జిరాక్స్ తీసి ఇచ్చేసే బ్రో. this is all I have. Be careful with them. జిరాక్స్ నువ్వు జిరాక్స్ తీసుకోవాలి Inside the నోట్ డౌన్ trailer, చేసుకో. At the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew a weapon. Title page written the message Saga fights Nightingale with light. Saga pursue Nightingale. The general story written to. Standing inside the trailer at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. Her mind reeled from what the horror story was now claiming about her. Her life, her past. She didn't accept it. She stepped out of the trailer. She needed air. But she wasn't alone. A cultist stared at her from behind a deer mask. She drew a weapon, shouted, ran after him. ఓకే బాగుంది. డామ్ బ్రో. ఓకే మనం ఏడన్నా ఎల్డర్వుడ్ ప్యాలెస్ లాడ్జ్. What the fuck? This is pretty big map. And 1, 2, 3, 4 లొకేషన్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర ఇంకా.
4 fucking locations, man. ఆహా! ఏమైనట్టే ఇప్పటికైతే. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Cult of the Three Murder Cult. కేస్ క్లోజ్డ్ అయిందా? Cult of the Three. The cult of the tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. అవును. కల్ట్ గోల్ కాదు. కల్ట్ గోల్డేనా? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the Written to contents that. of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? నాకు తెలుసు. అయ్యో అయ్యో, ఇలా నా కొడుకు నన్ను ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ చేసినని నీ బాధ నాకు తెలుసు. ఐ నో ఇట్ బ్రో. ఏంది దెర్ ఇస్ ఎ డార్క్ ఎంటిటీ, డార్క్ ప్లేస్, డార్క్ ప్రెజెన్స్, ఫ్లాష్ లైట్. ఈయన్నే ఫ్లాష్ లైట్ వల్ల అది వెళ్ళిపోతుంది. లైట్ ఇన్సైడ్ బ్రైట్ లైట్ సాగా ఫెల్ట్ సేఫ్. ఇదే వేక్ స్క్రాచ్ డార్క్ ప్రెజెన్స్, డార్క్ ప్లేస్, డార్క్ ప్రెజెన్స్. When the light presence looks like Wake, it goes by the name of Scratch. And evil within is a bit convenient. I keep an eye on it. Wow. Wake in the form of Scratch, dark presence. Wake was trapped in the dark place for 13 That's years. not right. Dark place. Come on here. అసలు డార్క్ ప్లేస్ ఏంది అది? ఇట్స్ ఏ డైమండ్. వేక్ ఫిక్షన్. Wakes in the dark place can be accessed from the bottom of the lake. Make the story changes our reality in the process of kind. I mean, this is this wake. వావ్, చాలా క్లూస్ దొరుకుతున్నాయి ఇప్పుడు. ఇఫ్ యూ డోంట్ స్టాప్ ఇట్, స్క్రాచ్ విల్ యూజ్ ద స్టోరీ టు పర్మనెంట్లీ చేంజ్ రియాలిటీ. Wake must get the clicker before Scratch. Back the dark place. This is goes to dark place. I don't think so. Either. A magic light switch. Where do I even start with that? What? Doesn't make sense. Some other strange reality. The dark place merge with ours. These places and dark place are called overlap. I don't know. How the story goes? No. Where do I put this? Huh? Come on, any clues? Dark place, okay. The dark place. A dimension that's home to monsters. Huh. Wild stuff. Goddamn right. Oh, fuck my lord, enter this one. మొత్తం రూమ్ మొత్తం నింపేసేటట్టుంది ఇదైతే.
ఓకే. ట్రాక్ డౌన్ ద క్లిక్కర్ ఇన్ వాటర్, డ్రైవ్ టు వాటర్. డ్యామ్, నేను ఆ ప్లేస్కి మళ్ళీ పోవాలా ఇప్పుడు? It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. ఆ పేపర్స్ ఇచ్చే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation. Shut and the I don't fuck see up, a Bruno. badge on that flannel. ఓకే, నేను సేవ్ చేసుకొని నేను పోతా బాయ్. ఓకే, టోటల్ ఎన్ని అవర్స్ ఆడినానా? ఓకే, నేను ఇంకా 5 అవర్స్ ఆడినా అంటే ఇంకా చాలా ఉంది గేమ్. మ్యాక్సిమం నార్మల్ గేమ్స్ అన్నీ 12 అవర్స్, 24 అవర్స్ ఆర్ 60 అవర్స్ అలా ఉంటుంది. Past favorite Deer Fest flips. Go. The yarn puppet monstrosity. What the Stuffed moose and squirrels one. No, thank you. And welcome to Coffee World, hosting Washington's best coffee beans. Okay, now I go to performance mode because I love performance. Are family friendly and available to children. Okay, where the fuck is my... I swear I brought my full kit along. No. Jules? You didn't forget to గుర్తొస్తుంది pack the నాకు EMF ఆరెంజ్. reader, did you? Why would they pack your gear? That concludes. Now how am I supposed to measure the energy signatures emitted by paranormal manifestations? I don't know, I don't care, I don't want to know. ఓకే గైస్, ఇప్పటికైతే ఇంతే. నెక్స్ట్ టైం లైవ్ స్ట్రీమ్ చేద్దాం. సీ యూ నెక్స్ట్ టైం. పీస్ అవుట్.